I would like to welcome all of you to this 12th edition of the Director General Forum for International Cooperation. And this is the platform that we have put together at the UN Office of South-South Cooperation. So different stakeholders from different perspectives of South-South Cooperation and triangular cooperation can learn from each other, can share experiences, but most importantly, we want this platform to be an important avenue for cooperation and partnership. Just I would like to let you know that this session will be recorded and we will have interpretation between Spanish and English. And this breakout session will be dedicated for the Americas. And because this time we are having the DG Forum virtually, so we thought that it would be a good idea to have, because of a time difference, to have different breakout sessions. We'll have also tomorrow other breakout session for Asia, another one for Arab states and Europe. But then we will resume in the plenary, so we can report back to the plenary of the DG Forum about the discussion that we'll be having here. So once again, I'd like to welcome you to this breakout session. We'll most probably have very exciting discussions with our partners in Latin America and the Caribbean. And as I said at the opening, so we'll have the discussion will be around the same topics of this DG Forum, which are one dedicated to the implementation of the BAPA plus 40 recommendations, challenges, opportunities of cooperation and partnership, and how we can move forward in the implementation of these important recommendations. And the second one will be focusing on also the challenges, opportunities posed by the COVID-19 pandemic to South-South and triangular cooperation. And now I have the pleasure to introduce our colleague Enrique Oviedo, who is the political affairs officer at the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, to moderate this session. So Enrique, please, you have the floor. Muchas gracias, Tariq. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación y la amabilidad recibida. Buenos días a todas y todos, directores generales de cooperación, saludos desde la CEPAL. Es un honor para mí coordinar la discusión de hoy, que seguro será de gran interés para nuestra región. El objetivo de esta sesión regional es llevar a cabo debates más profundos sobre el tema del foro desde una perspectiva regional. La idea es reflexionar, discutir respecto de cómo podemos superar los desafíos planteados por el COVID-19 e implementar acciones e intervenciones efectivas de cooperación sur-sur y triangular para lograr las metas establecidas por el documento final de BAPA más 40. BAPA trazó un camino a seguir en términos de promover el desarrollo de vínculos más fuertes entre los países del sur a través de una mayor cooperación técnica, financiera, social y política. La cooperación sur-sur debía ser una herramienta importante para vincular a los países, especialmente para compartir conocimientos, experiencias, tecnologías, recursos, con el fin de resolver los desafíos de desarrollo, preservando al mismo tiempo los principios de solidaridad y apropiación nacional. Pero a poco de acordarse el documento final de BAPA más 40 y la década de acción de la Agenda 2030, el mundo debió enfrentar esta pandemia del COVID-19 con todas sus consecuencias económicas y sociales graves. De acuerdo con la CEPAL, la crisis sanitaria ha llevado a la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región en los últimos 120 años, con una caída del 7.7% del PIB regional en 2020. Este es el contexto de nuestra discusión y por eso queremos recibir, ¿cierto?, primero las palabras de nuestros panelistas. Tenemos tiempo, lamentablemente como coordinador tengo que limitarlos, voy a tener un reloj para avisarles, entre 5 y 7 minutos, entiendo, por panelista, y le daría en primer lugar la palabra a nuestra amiga Angélica Ospina, directora general de la Agencia Colombiana de Cooperación. Muchas gracias, Enrique. Permítame saludar primero a Tariq y Saren. Es un placer estar acá. A ti, Enrique, que vas a estar moderando, y por supuesto a mis muy queridos colegas María Elena Alcaraz de Amexit, Juan Ignacio de la Argentina
y Marcio Correa del Brasil. Permítanme dirigirme a ustedes en inglés. Sé que son también muchos los que están de otras partes de este sur global y que no tienen el español como lengua. Sé que hay traducción, así que lo haré en inglés. Thank you, host, and good morning or good afternoon to all my colleagues, participants in this session. My intervention will address both of the topics covered in the event, since I think our prospects for the future are the results of what we committed to in Buenos Aires and how we have to adapt to the COVID-19 situation. Answering the questions of how far we are in achieving the PAVA plus 40 goals is not an easy task. Partially because the goals were varied, partially because many of them call for deepening some lines of work in which we were already working. However, there are specific topics where we can still improve, such as promoting effective cooperation, increasing financial and technical resources for cooperation, managing foreign debt, promoting multi-stakeholder and cross-border cooperation. The most pressing challenge of the last year was the scientific cooperation and technological transfers in mutually beneficial conditions. In the 2 years since PAVA plus 40 declaration, the Americas have witnessed increased migration flows, a pandemic, and its resulting scarcity and economic contraction. Our responses to these situations demand a larger commitment from South-South cooperation institutions and from us as leaders and directors of cooperation agencies. On the topic of the current opportunities and challenges, this crisis shows how much our well-being depends on the well-being of our neighbors as people and as countries. At APC Colombia, our work agenda and participation in events during 2020 revolve around the idea of interdependence. I think our countries understood quickly and correctly that COVID-19 was an unprecedented phenomenon that would demand joint and innovative work. At APC Colombia, we adapted and innovated not simply to comply with internal indicators, but also to bring new partnerships, contributions, and technology to the achievement of PAVA plus 40 and to foster the adaptability of internal cooperation, both South-South and ODA. Regarding the challenge and opportunities presented by COVID-19, our knowledge exchange during 2020 reached a wider audience thanks to the virtual means. Our interdependence show itself in how COVID-19 impacts us and how quickly we share solutions developed by partners, for example, limiting contagions by limiting personal contact, mitigation the impact of the fall in income and more vulnerable populations, and mitigating the impact of paralysis in entire industries in education, and especially those industries of culture, scenic arts, gastronomy, and tourism. I think our South-South cooperation process, tools, mechanisms were in a kind of comfort zone, and the pandemic shook us violently. It forced us to look around the world for ideas and examples on how to reach farther and how to go deeper with our contributions and partnerships. This crisis proved that the principle of interdependence is a basic tenet of South-South cooperation. We, the South-South, are many countries, and as directors, each one of us has a personal responsibility. What is our role in front of these challenges? We are witnessing the growth of the gaps that already exist,
and the opening of new gaps in income generation, in opportunities, education, in trends, gender. No more than ever, we need to be current with our discourse and act with solidarity. We shouldn't go back to the previous partners of consumption, not the idea just of being receptors or demanding. No. Paraphrasing Machiavelli, we shouldn't let this crisis go to waste. So the answer to this challenge should be more and deeper cooperation, more South-South, more triangular, with more ambitious agenda that can involve more people, thanks to the digital channels we have developed. Our events, the way we share our knowledge can be put together faster and can have participants from more countries and for a fraction of the usual cost. There are opportunities for more cooperation in science and technology, aimed at closing rural and gender gaps. More joint research, research agendas, more scholarship, more exchange programs, more examples of women in decision-making positions, more examples of native population making best on their own sustainable development. All of these opportunities enrich the BAPA plus 40 South-South cooperation agenda. The pandemic led us to take several measures at APC Colombia to ensure that we could make an effective contribution to our country and our partners. In 2020, we had 70 South-South cooperation projects with partners around the world. We managed to migrate most of them to the virtual methodologies and successfully completed them on time. We partnered with the Pan American Health Organization and the COVAX AMC out of solidarity for the people of the Global South. We dedicate over $700,000 from our South-South Cooperation Fund to provide humanitarian assistance to countries in the Americas, Caribbean, and Asia, specifically to help manage the impact of COVID-19. We organized a series of webinars under the brand of Southern Dialogues, where we explore public policy and best practices developed in Colombia on socioeconomics, cultural, health, and education topics to share. But these actions that I have described relate to the near past. Perdón, Ángela, estamos cumpliendo el tiempo. Ya cierro. I want to close my comments looking at the future question. The UNOSSC is leading the way in making these dialogues more open and inclusive. We must take advantage of this trend of wider participation, of bringing new partners to ask new questions. And since new questions demand new answers, APC Colombia is developing a knowledge hub of South-South cooperation to deepen the economic, commercial, and sustainable development relations between Colombia and other partners. This knowledge hub will have three work streams: a South-South cooperation campus, a collaborative space to strengthen the capacities for formulating the projects, a community of practice of South-South and triangular cooperations. We hope our knowledge hub can provide a platform to showcase the best practices around the South-South world, not as a static repository of files, but as a living resource of applied knowledge, as our common answer to the challenge presented by the COVID-19 crisis, and as a compass for equality, which is our main trait in Colombian cooperation. Thank you very much for your time. Muchas gracias, Ángela, por tus palabras. En segundo lugar, corresponde las palabras de María Elena Alcaraz, coordinadora de foros internacionales de cooperación para el desarrollo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, México. Le doy la palabra y le indico que son 7 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Mucho gusto. Tarek,
Muchísimas gracias por esta generosa invitación. Bueno, mi intervención va a ser un poco más corta. Muchas gracias, Ángela, por exponer, creo que lo que todos nosotros en América Latina, en el sur, compartimos, los objetivos que nos plantea ahora esta pandemia. Para México, como para todos los países en la región y en el mundo, la pandemia nos puso en una situación muy difícil y desde luego mostró las brechas socioeconómicas que teníamos ya antes de la pandemia en nuestros países y precisamente por el confinamiento al que todos nos vimos forzados, el factor económico y social se profundizaron los problemas existentes. Es por ello que México, al igual que Colombia y seguramente lo que nos van a exponer nuestros colegas de Argentina y Brasil, tenemos mucho interés en continuar la cooperación, porque estamos convencidos que solamente por esta cooperación multilateral vamos a poder salir adelante de los desafíos que nos ha presentado la pandemia. Pero en México, lo que tratamos de hacer como país al interior fue tornar estos grandes retos en oportunidades. Oportunidades para mejorar nuestro sistema de salud, oportunidades para mejorar y darnos cuenta cuáles son nuestros graves problemas económicos, teniendo un porcentaje muy alto de economía informal, porque precisamente son estas personas que requieren el mayor apoyo. Y fue lo que se empezó a hacer. En cuanto a educación, claramente al cierre de las escuelas presentó un reto muy importante para poder continuar dando educación a todos los estudiantes de todos los niveles, desde universitario hasta kinder, para que los estudiantes pudieran completar el ciclo escolar que en México termina en julio, así que para que pudieran terminar su ciclo escolar de 2019 y 2020 a 2020, y luego, claramente, la pandemia nos mostró que este proceso tenía que continuar. La brecha digital comprobó que no todos tienen acceso a los medios digitales, por lo cual para el año escolar 2020-2021, que continúa estando a distancia, la educación también se da a través de la televisión abierta. Todos los canales y se abrieron nuevos canales de televisión de las televisoras privadas y las públicas para tener clases a través de la televisión en los diferentes grupos escolares. Es algo que está casi las 24 horas, los 7 días de la semana, para que en una casa donde hay varios chicos puedan continuar estudiando, puedan tomar sus clases. Sabemos que esto es un reto para todos, sabemos que después de un año de confinamiento, los estudiantes tienen que volver a las escuelas de manera presencial. Sin embargo, esto se tiene que abrir con mucho cuidado para evitar los contagios. Y es por ello que, por ejemplo, en México la vacunación que inició con todos los trabajadores del sector salud, médicos, enfermeras, camilleros, técnicos, en fin, todos los que están en el sector, fueran los primeros en ser vacunados. En segundo lugar son los maestros y todo el personal de las escuelas, tanto públicas como privadas. Lo mismo que en el sector salud. Los que atienden de primera mano a los enfermos, lamentables enfermos de COVID-19 y al mismo tiempo, una vez concluido esto y concluido el ciclo de la segunda vacuna, de la segunda dosis, también ya se está
inoculando a todo el personal de salud, tanto público como privado. ¿Por qué? Porque también ellos pueden estar en peligro de contagio, ya que puede llegar un paciente que no sabe que está contagiado de COVID. En este sentido, México tiene muy claro, la MEXID, tanto el gobierno del país como la MEXID, tenemos muy claro que la cooperación sur-sur y triangular tiene que ser la base, como bien lo comentaba Ángela, de ayudarnos a todos a salir de este reto. Entonces, vemos como una posibilidad el reforzar todos nuestros esfuerzos de cooperación con el sur, particularmente con, obviamente, en nuestra región, que es la América Latina y el Caribe, y desde luego con el sur global. En este sentido, quiero destacar que siendo ya la década de acción para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene el lema de no dejar a nadie atrás, y en México también decimos no dejar a nadie fuera. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un esfuerzo integral, tanto al interior de nuestros países como con todos nuestros colegas y aliados en el sur, también en el norte, porque requerimos del apoyo de todos para salir adelante. En ese sentido, quisiera destacar tres acciones que México pudo continuar. En primer lugar, lo que llamamos el Programa de Desarrollo Integral para el Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras, y para el sureste de México, que se inició en 2019 con el apoyo de la CEPAL, precisamente para elaborar un plan de acción. ¿Cuál era el objetivo? Mejorar la calidad de vida de la población susceptible de emigrar por razones económicas a través de dos programas que ya se llevan a cabo en México con gran éxito. Uno que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que es darle oportunidad a los jóvenes que o no tienen un oficio o no tienen un trabajo, para que tanto el sector público como el privado les permita hacer un tipo de prácticas profesionales en zonas urbanas y semiurbanas, y eventualmente muchos de ellos son contratados. Entonces, de esta manera, los jóvenes adquieren conocimientos, se capacitan en algún oficio y después tienen un empleo formal. La otra parte de este programa se llama Sembrando Vida. Esto es para las zonas rurales. En México se empezó sembrando árboles para evitar la deforestación y ayudar con ello al problema del cambio climático. Perdón, María Elena, tienes tiempo. Gracias. Termino en un minuto. Sembrando Vida también se volvió un programa para que los agricultores puedan realizar su trabajo de forma más eficiente y efectiva. Por el otro lado, México propuso la resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se convirtió en la resolución 74/274, que fue aprobada por amplia mayoría en el 2020. ¿Para qué? Para procurar el acceso equitativo a equipo y medicamentos para tratar el COVID-19 y viendo el posible problema de la adquisición de las vacunas. Esto dio lugar al mecanismo COVAX, que a su vez tiene los submecanismos Gavi y CEPI para el financiamiento y la logística, con el fin de asegurar el acceso a vacunas para todos los países del sur que tienen menos posibilidad de adquirirlas. Esto mismo también nos llevó a Argentina y a México a tener un programa colaborativo para la producción de la vacuna AstraZeneca. Argentina produce el contenido, digamos, médico, y México está envasando esta vacuna. ¿Para qué? Para poderla distribuir en América Latina y el Caribe, para que todos tengamos la oportunidad
de esta vacunación que es tan importante para poder seguir adelante con el desarrollo económico-social de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias, María Elena. En tercer lugar, corresponde la palabra para el señor Juan Rocatagliata, ministro consejero, Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Adelante, Juan Ignacio. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Tarik, que nos vimos esta mañana también en la sesión 1 al DigiForum. Un saludo para nuestra querida Ángela y María Elena y los restos de los colegas que están aquí presentes. Yo, en primer lugar, y un poco siguiendo lo que había dicho esta mañana, si bien hacemos hincapié en el impacto que tuvo la pandemia en todos nuestros países y la importancia de la cooperación internacional en ese contexto, yo quisiera ir un poquito más allá y resaltar la importancia de la cooperación internacional en el mediano y largo plazo y en el post-pandemia. Y quisiera rescatar el documento de Pava como un horizonte y una hoja de ruta que nos ayude a tratar de moderar el impacto de la pandemia, pero también tratar de generar las condiciones de desarrollo a futuro, como dije esta mañana, independientemente de si los contextos son buenos económicamente o son malos. La cooperación siempre es complementaria y ayuda a complementa el crecimiento económico para incluir a sectores que quedan afuera de ese crecimiento económico y además ayudan al bienestar en todas sus dimensiones y no solamente en el ingreso per cápita. En ese sentido, voy a hacer solamente una mención a lo que nosotros hemos hecho en estos últimos 30 años de materia de cooperación, pero sobre todo en lo que estamos haciendo y tratamos de hacer y lo que creemos que hay que hacer y las dificultades que encontramos a futuro como país, pero también como región, y lo voy a dividir entonces en 4 puntos esta presentación. Muchos saben, el Fondo Argentino de Cooperación tiene ya casi 30 años, 28 años, hemos cooperado en más de 80 países con intercambios mutuos y aprendizajes mutuos, y nuestro objetivo es expandir la oferta de cooperación, fortalecernos institucionalmente, especialmente tratando de desarrollar un sistema de evaluación de proyectos, pero también expandiendo la cooperación, incluyendo la cooperación triangular y la cooperación multiactor, especialmente con el sector privado. Un segundo punto que nosotros remarcamos en las diferentes reuniones que hemos tenido a nivel regional en el último año es la dificultad de los países de renta media para acceder a fondos de financiamiento de cooperación. Pero esto no nos queremos quedar aquí, porque sería estéril. Por eso consideramos muy importante algo que mencioné en esta mañana en la sesión 1, y también tiene que ver con el documento del PAVA, con mandatos del PAVA, que es fortalecer el sistema multilateral, especialmente en Naciones Unidas, que las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas y panamericanos, en este caso, ya que estamos hablando de las Américas, cuenten con líneas de financiamiento, sea que éstas surjan de los aportes de los estados o incluso en la cooperación con el sector privado y los bancos de desarrollo. Y esas líneas de financiamiento pueden ser buscadas por el sistema multilateral o por el sistema multilateral y los países en conjunto. Y nosotros creemos que esa puede ser, digamos, una solución a cierto cuello de botella que se nos presenta a los países nuestros de renta media, media baja, incluso media alta. Y en eso trabaja la Argentina, y creemos que eso es un poco el futuro. En materia de cooperación triangular, en las Américas venimos trabajando mucho con el ICA, con la OPS, con la FAO también, aunque no sea parte del sistema de las Américas, pero sí del sistema de Naciones Unidas, y especialmente en el Caribe y en el Caribe anglófono. Yo quisiera señalar otro de los puntos, finalmente, el cuarto, que me parece fundamental, y es que más allá de que nosotros hagamos una exposición de lo que nuestros países vienen haciendo y las dificultades que se enfrentan y cómo vamos resolviendo los problemas y cómo vamos implementando
los mandatos del PAVA, es individualmente como países, es cómo lo hacemos en conjunto. En las Américas tenemos varios mecanismos de integración regional y cada uno de ellos tiene, digamos, una institución, un organismo o a un aspecto que se dedica o busca abocarse a lo que es la cooperación internacional y a la cooperación sur-sur y triangular, e incluso multiactor. Quiero comenzar por la CELAC. La CELAC, entiendo, México ha retomado la presidencia dándole un ímpetu enorme y ha buscado que la cooperación, y aquí también lo vinculo con lo que dice Ángela, que nos parece también fundamental, y lo mencioné en la sesión 1 hoy, un ímpetu especial en lo que es la cooperación en ciencia y tecnología, que consideramos que es de impacto estratégico y de largo plazo en el desarrollo. Y ahí coincidimos con Ángela y coincidimos un poco con el trabajo que viene haciendo México. Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología nuestro de Argentina ha estado muy involucrado y seguramente vendremos trabajando en conjunto en el ejemplo que ha mencionado María Elena de las vacunas y muchos otros que incluyen temas de cooperación satelital y demás. Mercosur. El Mercosur quizás se ha abocado, no todos los países de la región, somos los países sobre todo del Cono Sur, se ha abocado más que nada a la cooperación en materia de integración comercial, pero ha sido muy importante también y viene siendo muy importante. El espacio iberoamericano es quizás la plataforma que mejor ha desarrollado tecnologías y capacidad organizativa para la recolección de información, de informes, de diagnóstico y de llevar adelante de manera conjunta proyectos y programas de cooperación en los países iberoamericanos, que no son todos los países panamericanos. Pues no solamente quedan afuera los países del Norteamérica, sino que quedan afuera países del Caribe, que son muy importantes y para la Argentina son muy importantes. Por eso quiero hacer una mención también al sistema panamericano. El sistema panamericano que incluye la OEA, lo que es la agencia de cooperación en la cual hemos sido activos. Ha habido 2 reuniones de cooperación técnica en ese ámbito, donde hemos debatido entre nosotros cómo impulsar mejor las capacidades de cooperación del sistema panamericano, y nosotros hemos propuesto que ese sistema, para que se tenga en cuenta lo que se ha venido trabajando en otros ámbitos, es decir, en CEPAL, en el espacio iberoamericano y en Mercosur, porque allí hay experiencias que el sistema panamericano puede recoger. Finalmente, la CEPAL, Enrique. Mañana tenemos la intervención justamente de la mesa directiva, de la cual la Argentina es una de las vicepresidencias. Y nosotros creemos que la CEPAL tiene un rol fundamental, no solamente en el ámbito de la región, sino porque justamente es el ámbito que vincula la región con las Naciones Unidas. Y como señalé esta mañana, la Argentina va a asumir la presidencia del Comité de Cooperación Sur-Sur, y así como seguramente vamos a trabajar en conjunto con UNOSSC y con PNUD, como funciona el sistema, creemos que es importante trabajar con cada uno de los países individualmente, pero también con los grupos regionales, que cada cual tiene sus propias visiones de la cooperación, necesidades e intereses, pero también queremos trabajar en conjunto con la CEPAL, Enrique, en muchos de los temas que tienen que ver con la implementación del PAVA, especialmente en aquellos que tienen que ver con la evaluación de proyectos, con el fortalecimiento institucional y con la generación de sinergias y la posibilidad de impulsar confluencias entre todos los espacios de la región que yo acabo de mencionar y otros que no mencioné, como el JICA, el CELA, Alianza del Pacífico, etc. Y yo creo que la CEPAL ahí tiene un rol fundamental, y nosotros, Argentina, queremos trabajar en conjunto con la CEPAL en el comité, pero por supuesto en el sistema panamericano, y eso es algo que voy a proponer, y va a ser repetitivo mañana cuando me escuchen, en la intervención. Porque este es uno justamente de los mandatos del PAVA, que es la construcción de alianzas regionales para llevar adelante la implementación de los diferentes puntos del PAVA. Porque los diferentes puntos del PAVA son mandatos para cada uno de los países.
pero no funciona sin uno de los mandatos fundamentales del PABA, que es la construcción de alianzas regionales, para generar esa confluencia de la cual estoy mencionando, y que confluencia que se tiene que dar tanto en el ámbito institucional, el fortalecimiento institucional, en la evaluación de proyectos, como en la búsqueda de alianzas para conseguir financiamiento para la cooperación innovadoras, que pueden ser con el Banco de Desarrollo y el sector privado, como mencioné antes, y fortaleciendo el sistema multilateral, sobre todo el de Naciones Unidas. Perdón, Ignacio, tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Corresponde en este momento dar la palabra a Marcio Correa, de la Agencia Brasileña de Cooperación. Marcio, tiene la palabra por 7 minutos. Gracias, Enrique. En mi caso, yo voy a hacer mi intervención en inglés también. The serious challenges faced by developing countries regarding the implementation of the 2030 Agenda, which were highlighted during the 2019 Buenos Aires conference, have been exacerbated by the pandemic. The preparation of developing countries for the post-pandemic recovery phase requires the adoption of simultaneous measures in different fields, including education and public health services, scientific research, and a revitalization of the economy. It's a demonstration of the multidimensionality of development, an environment in which South-South cooperation is well positioned to act, precisely because it is carried out from a perspective of integrating factors that promote structural transformations in developing countries. The scale of the challenges to be faced calls for the implementation of actions articulated with other types of cooperation. In this sense, trilateral cooperation can expand the scope of South-South cooperation under flexible formats that be compatible with the principles and practices of South-South cooperation. Many expectations regarding South-South and trilateral cooperation raised during the Buenos Aires conference in 2019. And these expectations have yet to be met. And the coming years will demonstrate our ability to find solutions. I would like, in this sense, to highlight some components of this scenario. First, expanding the exchange of experiences among developing countries regarding the creation or strengthening of national bodies responsible for international cooperation. Second, the issue of the diversification of financing sources in support of South-South cooperation, an issue repeatedly addressed in the Buenos Aires conference in 2019. We have to diversify these financing sources without compromising the practice and principles of South-South cooperation. However, in view of the fiscal restrictions that have affected most of our countries, we need to rely on more efficient strategies to attract financing resources, public and private, many of whom, however, have little knowledge about the diversity and flexibility of the actors involved in South-South cooperation, the way we work. Another issue is the need for strengthening urban and rural productive chains in developing countries, including micro, small, and medium-sized enterprises, family farming, and new economic processes based on bioeconomy. Vectors for creating wealth, jobs, and productive innovation. In this context, South-South cooperation can offer opportunities for training and specialized consulting based on approaches that provide benefits to the economic actors of all parts involved in the sense of mutual benefit. Also, another issue, development of methods for measuring South-South cooperation, conceived and applied by developing countries themselves, taking as premises the relevance of having information on their deliveries and success to assess their impact and availability of reliable data to meet transparency requirements and accountability.
always at the discretion of developing countries themselves. Other purposes for the quantification of South-South cooperation, such as the mapping of flows of financial resources, should be considered as complementary to these premises. Another important issue, the theme of technological development. This subject was highlighted in the final document of BAPA plus 40 and takes on an even more critical role in this COVID situation. Various measures to deal with the pandemic, such as strengthening emergency health care, the production of medicines and vaccines, the elimination of learning gaps for children and adolescents, the expansion of social protection networks, and the generation of new jobs will demand the mobilization of technological components or solutions based on innovation. South-South cooperation has mechanisms, components, or solutions based on innovation. South-South cooperation should act or is able to act in all these fronts, whether through joint research, technical cooperation, or training programs and scholarships. In this sense, the greater the structuring nature of future initiatives for South-South cooperation, the more we inevitably need to be prepared to deal with components that relies on technology, that depends on technology. Finally, I would like to underline Brazil's expectation that the United Nations High-Level Committee on South-South Cooperation to meet this coming July can debate and reach consensus on the precise outlines of the contribution of the UN Regional Economic Commissions regarding South-South cooperation. Thank you very much, Chair. Muchas gracias, Marcio, por tus palabras. Hemos terminado la etapa de ponencias y la idea ahora es poder abrir un poco la discusión. No sé si Tariq quieres darnos algunas palabras previo a esta discusión amplia. No, thank you very much, Enrique, for this effective moderation of this important session for the Americas. And we have here important partners from this important region for South-South cooperation, because all the very insightful presentation that we have heard now really gives us ample evidence about the scope of the engagements in South-South cooperation and triangular cooperation. For example, Colombia is one of our main partners in the region, and we have done so many things together. And this gives me also an opportunity to congratulate APC Colombia for this knowledge hub. I think it is an important one that will allow us all to work together at a regional level, and how to also project the work at the regional, the national level of Colombia, and the regional level at Latin America and Caribbean to the global level. So I'd like to congratulate you for that. Mexico also, thank you very much for sharing with us your national experience. And also, I'd like also to thank you and to congratulate you for that resolution on the equitable access to the vaccine. I think this is really a critical aspect that will allow us to overcome this crisis and to exit this crisis. So thank you very much for all the information, all the insight that you have shared with us. Argentina now has become for us really a key partner, and as I said in the session of this morning, so Argentina is continuing this its leadership when it comes to South-South cooperation and triangular cooperation, with the BAPA plus 40 now presiding over the HLC, the high-level committee on South-South cooperation. And we look forward to working very closely with you.
Marcio, Brazil, it's also one of our important partners in the region, and even next week we'll start the implementation of one of the project for capacity development in the countries of the south, along with JICA. So you see how we are bringing different actors and stakeholders to work together for the benefit of sustainable development, and how we can put our effort also in order to face this pandemic. Because one of the lessons or the important element of this context of the pandemic is it has given us all opportunities. If it was a daunting challenge, by the way, but at the same time, that was an important incentive for all of us in order to work together, in order to partner, in order to collaborate and to coordinate, because as we have said from the beginning, nobody is safe until everyone is safe in this pandemic. But most importantly, I'd like to thank the panelists for highlighting an important aspect with regard to BAPA plus 40, because the BAPA plus 40 is really contains the recommendation, and it plays a role of the connector between the cooperation that taking place at the regional level, the inter-regional cooperation, but also regional cooperation and global cooperation. And the colleagues also highlighted the importance when it comes to the HLC session, the next one that will take place at the beginning of June. And remember, just for colleagues that who don't know about the HLC, as I said this morning, the HLC is the main policy-making body in the UN with regard to South-South cooperation and triangular cooperation. And the next session, the upcoming session, will be the first one to take place after BAPA plus 40, which means that it will provide, based on the negotiation, the deliberations and negotiation of member states, and also by bringing the perspective of other stakeholders and actors, to provide further recommendation and guidance how to implement the BAPA plus 40 recommendation. So there's why I think we take this opportunity to invite you all also to be active in this deliberation and this discussion that will take place in the HLC. You have also highlighted the importance of how we can promote, and through the guidance from the BAPA and also the HLC, of the role of the UN Economic Commissions, but also international regional organization when it comes to the promotion of South-South cooperation and triangular cooperation. So these are some of the elements that I wanted to share with you after listening to our partners from Latin America. And just to open the floor for any comment, any question, and any input that the participant would like to bring to this important discussion, how we can work together, because it's cooperation, partnership, and coordination have become an imperative for all of us in order to overcome crises such as the pandemic, and how we can also achieve sustainable development goals globally and also at the national level. So these are important messages from the panelists. I'd like to thank them again for very insightful presentations. Thank you. I'd like to just open the floor for any participant to share any insight, comment, or to ask questions to our distinguished panelists. Thank you. I think we have a comment from the Islamic Development Bank. Yeah, go ahead, Enrique. So I hand it over to you. Damos la palabra. So I think there is a comment from the Islamic Development Bank, our colleague Farouk. It says, private sector engagement is a topic that is coming up often in our discussion. Are there some good examples from the Americas where private sector engagement has been enhanced, particularly during the COVID-19 crisis, ? Are there some good practices in this regard, and what are some lessons that could be shared, ? So these are questions. If our distinguished panelists like to comment, to react to this important aspect, and I think it was also the subject of our discussion of this morning. We talked about how even the vaccine, how it's developed through a very effective partnership
between the public and the private sector. Because if we have acted diligently and swiftly in order to develop the vaccine, it's because of that partnership. But now we are moving to another stage, as Maria Elena highlighted. That's how we can make sure that there is equitable access to this vaccine. I see Maria Elena, please, you have the floor. Thank you. Let me just bring down my hand here so I don't confuse you. Thank you, Tarek. Okay, I'll go on in English. It will probably make it easier. Bringing in the private sector, for instance, in Mexico, to tackle the emergency of attention to COVID, the government made, in the private sector, the private hospitals, which is a very large network of hospitals also in Mexico, to help out. So they, about 200 hospitals throughout the country signed into this and dedicated a percentage of their spaces to attend COVID patients, or to dedicate that space to patients from the public sector that could not be attended to because there was a reconversion of hospitals to attend only COVID-19 patients. So that was a good example of collaboration between the private and public sectors. Now, with regards to the vaccines, just like I believe Juan Ignacio was saying, you know, the collaboration within the CELAC on technical cooperation, medical and research and technology cooperation. We are the private sector is working with the public sector on research for vaccines. Also, the private sector helped to develop respirators, people that had to be intubated. And there was at the time, like May of last year, April, May, there were no equipment to be had anywhere in the world. So in a joint partnership of private and public sector, they came up with one that was developed, was delivered, and it was Mexico in cooperation with, for instance, with the Caribbean countries. Several of these were donated to countries so that everyone in the region that needed this kind of respirators could get some to help them tackle the height or the first wave of the pandemic. So this we are not only fostering in Mexico, but fostering throughout the region so that public and private institutions or the public sector in general can help out in this effort, because this effort is for all of us. And just as Juan Ignacio was saying, to avoid duplication of efforts, this is very important so that we can share this knowledge, and that instead of inventing new initiatives, we can all join in to what's being done within the region and with other regions if possible. Thank you, Tarek. Muchas gracias, María Elena. ABC está pidiendo la palabra. Ángela, yeah, I think Ángela, tiene usted la palabra. Tarik, muchas Sí. gracias, Enrique. Marcio, permíteme que hable primero en vez de que lo hagas tú. Muchas gracias, Marcio. I will try also to answer in English for this important question by Mr. Ahmed Farouk. In Colombia, I would like to encourage the example by the chambers of commerce, all the chambers of commerce in Colombia. The impact on the economic entrepreneurships, and especially for the informal activities,
has been, I think, one of the most widest in the country. So this alliance between the Chamber of Commerce and the institution, the government institution, to work on the reactivation, the economic reactivation, working to bring this small entrepreneurships into the digital platforms for the e-commerce has been one of the biggest challenges and the biggest efforts to debilitar the economic impact. I think that is one of the best examples of very good practice that we from Colombia can share with other countries. This relation between the chambers of commerce, the public sector, the commerce minister, and especially to share their knowledge with this informal part of the society that really, in the case of Colombia, the micro entrepreneurship, it's more than 80% of the industry in Colombia. Thank you very much, Angela, for this response and the insight. Yeah, go ahead, Enrique. Tarik, ABC está pidiendo la palabra. Sí. Marcio. Okay. Just give some examples of the contribution of the private sector. Last year, in the very beginning of the pandemic, my agency, we have approved a project in partnership with UNDP, and where Brazilian companies provided funds for the preparation of studies focusing on the post-pandemic phase. The idea is that these studies that were commissioned by our Minister of Regional Development could be presented to other authorities from the federal government as a subsidy for the planning phase of this period of post-pandemic recovery, economic recovery. Another example, as the same, I believe it is the same case in Mexico. Some companies in Brazil have developed less expensive equipment compared to imported ones, equipment to be provided to hospitals in our public health system. Thank you. Muchas gracias, Marcio. Sí, Tarik. Te pide la palabra Juan Ignacio Rocatagliata de Argentina. Muchas gracias, Enrique. Solamente para cerrar, yo quisiera dar dos ejemplos de cooperación con el sector privado. Uno muy cercano a lo que recién mencionó Marcio, que es el trabajo del sector privado con algunos ministerios durante la pandemia, especialmente el Ministerio de Desarrollo Social, y el rol que han tenido de intermediarios algunas agencias internacionales, como puede ser el PNUD y otros en la administración de fondos y en la colaboración entre acercar al sector privado y el sector público. Y otro de los ejemplos que yo quisiera dar no es solamente el del sector privado en la pandemia, sino, por ejemplo, con el Banco Islámico y otros bancos de desarrollo, en trabajo de cooperación triangular en algunos lugares, por ejemplo, en África, como Túnez o Marruecos, donde hemos venido teniendo conversaciones para llevar adelante cooperación triangular, y creo que eso se puede profundizar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. No veo que haya alguna otra palabra en el chat. Tarik. And also, colleagues, if they would like just to unmute themselves, if they would like to make any comment, to ask question, or just to input this discussion, because so far we have had, I think, important discussion on this important topic, which is how
we can involve the private sector in our sustainable development endeavors, and also how we can overcome challenges like the COVID-19. I think that is a topic that could be also explored in our future deliberations, in our future discussions, because this is that was one of the important aspects of the revitalized Global Partnership for Sustainable Development brought by the 2030 Agenda, how we can engage in an effective way, in a sustainable way, the private sector. And all the distinguished panelists have brought important examples how they have engaged the private sector. So there is a why we see from our perspective that's something that could be explored, so we can deepen our analysis, deepen our reflections, and also how we can come up with recommendations on how we engage the private sector in South-South cooperation and triangular cooperation. This is just something that I want to share with you. And if there is no other request for the floor, so just I'd like once again to thank all our distinguished panelists for really this insightful ideas and thought about how we can promote South-South cooperation, triangular cooperation in the region. So all of you are our partners of the office, and we are very happy to have this partnership with you that you would like to also bring to other levels. And also I'd like to thank you, Enrique, for effective and moderation of this important session for the Americas, to thank our participant for their presence and also for their engagement. We will resume tomorrow the discussion of the DG Forum. We will move to other breakout sessions. The first one will be for Asia. It will be between 1 EM and 3 EM tomorrow, New York time. The other one will be, I think, from 8 EM to 10 EM for Africa, Middle East, and Europe. But would like to invite you also to join these discussions, because you will bring also the perspective of your region, because all what we have heard from the beginning based on the BAPAP recommendations is that the BAPAP is a connector. The BAPAP plus 40 is a connector between what's going on within the region, between the region, but also globally. Remember what we said this morning about triangular cooperation, because the BAPAP plus 40 has come up with important recommendation how to use triangular cooperation in a very practical way, in a very pragmatic way, in order to contribute to sustainable development globally. So once again, I'd like to thank you very much. That was really a very enriching discussion, and we look forward to continuing our partnership with you. Thank you very much all. Thank you, Tarek. Thank you very much. Muchas gracias, Tarik. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Saludos. 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 Hasta luego. Hasta luego.